Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli be-Select Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele be-Select Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV, and we are subscribed by our foot to Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami. Isiko livamise ukwenziwa isizwe. Njoba ngichazile eqeni ngathi isiko izambulo ezivela kumdali ngqo azembulela uluntu, kodwa ngendlela ezambulwa ngayo uthola abantu benza into efanayo, benezimpokophelo ezifanayo, bephila ngaphansi kwesimo esifanayo, futhi noma usubheka indlela abagqoka ngayo nabadla ngayo konke kuvene kufane, okukhombisa ngempela ukuthi akubona abavene baqhamuka kunesimo esingaphezulu kwabo esingasibiza ukuthi isimo sikamdali esenza ukuthi kube nalezambulo asebephila ngaphansi kwazo. Now inkinga ngenkolo, inkolo angithi yakhiwa umuntu. Mina ngikhumbula umdali wezulu nomhlaba akhe inkolo wayeseyiqamba ukuthi yini. So inkolo, it's man's creation at trying to understand at a philosophical the existence of God nokuthi kufale kulandelweni. Lokho ko inkolo. And inkolo ehamba yokuthi ineyinkolelo ngaphakathi. Uma ubheka izinkolo eziningi zineyinkolelo. Mangase sibe honest, umulandela African sisasingenayo inkolo, sasinendlela yokuphila. Base abacindezeli bethu bayiqamba ngokuthi inkolo, which is not true. Thina sasazi kunomdali wezulu nomhlaba, kunamanzi, kunempilo, siyaganana, but we never called that religions. Abantu bakithi, they did not need religions. All they needed was a spiritual life. So ke inkinga as a result manje njengoba sesithatha impilo yethu siyibiza ngenkolo siyasicompromise ngoba isikompete with Western religions like Judaism, Christianity and Islam. Each and every of those religions ifuna control. So uma ifika kubantu abathile ifuna ukuthi iqale idestroy impilo yabo bese beassume inkolo yabo bese beletha nenkolelo zabo futhi. Yabo manje khona umsangane enwenza kuthiwa yini i-white wedding ne-traditional wedding. Umsangano khona ngisho manje yini i-white funeral ne-traditional not traditional funeral, it's white funeral bese kuthi intambama nenze yini after tears. After tears. So that's what I said ukuthi isizwe sicindezelwe, they create their own damnation. Isikhathi uConstantine umbulali a creator religion ye Christianity, because kumina the founder of a Christian religion kwaba Constantine the murderer. Constantine wahlanganisa i-Greco-Roman culture and established a sort of a movement strong yena wayengena umChrist wayeyisola in Viticus. Then when he passed away kwase washiya umyalelo kwi-henchman yakhe uEusebius ukuthi akabhale incwadi ezosetshenziswa ile nkolo ekuthiwa iChristianity ukuthi ibe umhlahlandlela wempilo yakhe. But umubheka, where did this document come from? Kwaba first the Old Testament, which is the combination of Judaic material and other historical data. Wazohlanganisa nento ebizwa ukuthi New Testament. A New Testament which is written by the Piso family. So if you combine these two materials, kwaseqhamuka incwadi ekuthiwa iBhayibheli enemithetho elandelwayo. And I normally laugh uma uzwa abantu bethi the Bible was written by 40 mysterious men. No. The Bible, first one is data, African data and other European cultural experiences, including inganekwane. Then bese ukuthi New Testament pure, it's been written by the Piso family, Arius Calpurnius Piso, neyingane zakhe, Pliny the Younger, Phoebe, Justin, Justus. These were all the writers of the Gospels that you see in the Bible.
So inkolo it's established on that. Now let's look at religious diversity. Isiqhamuka phi i-diversity? I-diversity isiqhamuka ukuthi ukuqembuka. Abantu babengayithandi i-Roman culture and its affiliates. Martin Luther waqembuka wakha i-Lutheran Church. Now there is Presbyterian. Ama-Presbyterian akuyona inkolo nenkonzo. Kwakwama-bookworms, abantu ababenembhalo. Nabo baqembuka, but they ultimately established a Presbyterian Church. And many other names that left from one founder to the other, or John Welsh, or many, there are so many things, or Russell Tubbs. So kwaseqhamuka wonke lamasonto. Then indlu emnyama nayo kwahamba yaqhamuka nezayo inkonzo, as we see them today. But umusubheka i-Jesus industry, I call it Jesus industry, baxola makhona, iqhamuke like this. When the secular church that was ngawo, as they overcrowded and abantu bene-challenge yama-dogma including doctrines, loko kunecessitate kwafacilitator uqhamuka kwama-charismatic churches. Baqhamuka ne-marketing gimmick yomhlaba, i-deliverance, nokulanda ukuphila, and that's a money-spinning market. So uyabona ukuthi iqhamuka phezulu, i-foundation is the Greco-Roman philosophy, laya ezansi kwi-secular movement, selifikela kwi-charismatic movement manje. That's what we are sitting with. Sekhona of course nama-conmen yabo. So it has allowed even the conmen to come in, baz-inventele yabe religion. There'll still be other religions azoqhamuka under Christianity, because ekugcineni abantu are no longer interested in spiritual welfare of people. It's about cash. The private jet, the Bentley, and a slave wife. That's the idea. And the image by media of pastors that you see in billboards. Pastor so-and-so and the wife, Pastor so-and-so. I've never understood when pastor is a pastor. It's a bit of a joke for me. A party popular. So, and I've never found in scriptures where it says just because you're a pastor, then your wife then qualifies to become one. But angaba shepherd abe umelusi wendlu yabantu besimame abakhosele ngaphansi kwebandla lakho. That is agreeable. Cultural celebrations are fun all over the world. Amanye December, amanye October, amanye January, amanye June, depending on the climate and the weather. But la in South Africa is 70 Augustus calendar, 12 months. This is a Greco-Roman calendar, it's not an African calendar. As a result, umubheka libizwe ngezimo ezenzeka ngesikhathi esithile osolwazi bethu aba-observayo base be-associate nenyanga esikhona, untulikazi. Shuthi kuleso sikhathi kunani? Kuney'ntuli ngoba kunomoya. Unhlolanja ngoba ngaleso sikhathi the dogs are mating. Undasa, with all due respect, engazi ukuthi usho ukuthini. NoZibandlela akhona nama amagama la abekiwe osolwazi bethu engawazi ukusho ukuthini, which is why ubona careful about the naming of names, ngoba the naming of names can give you a clue and idea ukuthi lichaza ukuthini. Kumanjena I'm trying to find the meaning of 4 words: Ningizimu, inyakatho nempumalanga. At least impumalanga ngiyazi ukuthi ichaza ukuqhamuka kwelanga, but inyakatho isho ukuthini? And I'm still working on that. I hope one day I'm gonna come in with incazelo yeningizimu nenyakatho. Ngoba konke lokho kudefine into engiyibiza ngokuthi i-constellation and African time cycle. So lezi nyanga oyibonayo lezi ezase-Rome, the Greco-Roman, bafake ngisho amagama abo July from Julius Augustus, yabo. So ama-empires are.
But the question is, can they be allocated to black culture and origins? No, not at all. It's a lie. Kodwa ke ngiyabahlonipha osolwazi bethu abashutheka lamagama esiwashoyo uNhlolanja, uNdasa, uZibandlela. That was a fair attempt. At least they were trying to give us something to hold on. Singabe nje siphila under even control of those that are colonizers in our lives. To respect, konke engizoyisho ngiyazi ukuthi I'll come under severe attack. I'm ready for that backlash. Ukuthi iwiki does it define African culture? I don't think so. This thing is made in China. I'm sorry, all over the world, in India, even in Brazil. I'm a weave. Kodwa ngibona isithombe sentokazi ifaka iweave, yasifaka Chinese made beads. I don't know whether in China sebakha ama beads ethina abantu abamnyama. Ngiyayibona imfibinga, kodwa ngaze ngisibone isidwaba. Again, ngibona i-Tyrolean skirt kanye namateko is still African culture or Ikwaito culture. Don't say it's African culture. It's an Ikwaito culture, a combination of Western material and what looks like African material. Then got to musuk define African culture. That's an insult into the integrity of African culture. It's when uzidlalela Ikwaito just to remember who you are. Ngenyanga yamakuku. Here is what is supposed to be happening in Nyanga yamakuku. Fale ngale nyanga ngabe kuba nemfundiso strong kabi efundisa ukuthi sobani. Hayi ukudakwa emgaqweni sivula amapholo sivula amabhoti sidansa sibeke ipiki emgaqweni kuze kushayisa abantu abadala. Akusona iAfrican culture leyo. Ngomthetho fale ngabe kunomkhosi nemigubho eminingi ngapha. Uthola ukuthi njengoba kuyisonto lesibili kunomgubho endaweni ethile yila kuzobe kuhlangene khona izigodi kuzokhunjulwa amakhosi endawo kubuyiswe nabantu abadala bendawo, not unveiling ukubuyisa. Ngizokwenza example akunyanga amagugu khona ubaba wayeyinyanga wayedumile esigodini saseMarenile isibongo kwaMvelasi. So kushuthi kule nyanga ke kuzohlangana bonke oMvelasi basihlabela inkomo ezo20 kuzobuyiswa inyanga uDondolo owayedumile endaweni owelapha ingane elapha nezifo ezinkulu kuyilapha bese kuba khona umuntu ozogqokisa okwakhe akhulumisa okwakhe ebese yamemezela ukuthi ikhwama ekaDondolo isiphela iminyaka yo20 ashonayo sesisidlulisela nangu umfana wakhe onobuchule sibuyise amaqhawe ethu. Asikwenzi lokho. Instead siyabraya sihuqa inyama. Angazi nami ibraai falls under culture. Bese kuthi enye into kufanele ngabe kuba khona imikhosi enje. Lento senga advocate ngaze ngayeka. Ngiyangithola ihlazo Mvelasi ukuthi uma kuhlatshiwe emakhaya labafana abancane abasakwazi ukuhlinza inkomo. Inkomo isikhumba sihamba nenyama. Uthi othi mhlambe inkosi izokhipha izinkomo eziyishumi. Besithi icela bonke abafana between the age of 15 bazobukela ukuthi kuhlinzwa kanjani. Bese kuthiwa umfana hlinza busuthetha yona ahlinze wonke umfana afunde ukuphala isikhumba inyama esikhumbeni. Abakhonjisa ukuthi inyama misi yabiwa isikwa kanje, inyama iphekwa kanje, kosiwa kanjani, bonke babenge. 50 boys bomphakathi. So you are introducing these young men to our culture. That's another thing you can do. Bese kuba khona futhi another celebration yezintombi. Hayi ingane ziyofundiswa ngevirginity. Virginity is a social construct. Ngiyakuhlonipha lokho. But mina ngithanda ingane zifundiswe ngobuntombi, not virginity. Asihlukanise. Yeah. Zifundiswe ngobuntombi ukuthi what does it mean to be a woman? To express your femininity. How to conduct yourself njengomuntu wesifazane usemncane, uziphatha kanjani uma uyintombazane ungenawo umzali wendoda ongaba isibuko sakho sokuthi ubukele ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani. Uma siba nalawo ama celebrations, then we are creating a nation. Asinawo kodwa nje ayisavana ama-cells awanyuka kakhulu ngale nyanga. Namadodana ethu awadaka ukuthi akube kuhle.
inyanga iyayifundiswa inyanga. Wawuqala uwugxa ngithi uhamba nenyanga umba nayo imithi. Bese uyalulekwa ukuthi you must commit isihlahla ekhanda usirecord usicomputerize ekhanda. Bese kwenziwa nje enye into. Wawuthi uma bebona izihlahla seziyaphela bese uhamba uyofuna imbewu noma ithombo zalezo zihlahla. Ziyotshalwa endaweni engekude nesigodlo senhloko yomuzi ukuze lezo zihlahla zitholakala eduze. Khona for instance izihlahla ongeke ukwazi ukuthi uzisebenzise ungakhulumisananga nazo. Kufanele ufundiswa iscience yokukhuluma nesihlahla. Usincenge ukuthi asithobele intando yakho ukuze sikhiphe izinto ozokwazi ukuthi uzisebenzise. Kwakuyiscience leyo. Khona ukuthi uhambe namanzi nodaka. Uma isihlahla usuxebula amaxolo aso usilinde sikhale, mase siqeda ukukhala bese wenze njani? Uyasiphahla ngodaka. Usuchela amanzi eduze kwaso. Ubusu uyasibonga. Bese uyasenxusa ukuthi asizale kabusha futhi ngoba abantu bayaphila ngaphansi kwesihlahla. Kodwa wawufundiswa ukwenza lento. Okuchaza ukuthi ke khona izinto ezingasile ongeke ukwazi ukuzenza uma usuphatha imithi. Uzugcine usuyimasterishile imithi bese bekwakhela isigodlo sakho. Bese mhlambe ke kuba nomsamo, wena emsamo ubonga okhokho abadlulise lolwazi lwafika kubantu abakulethele lona. So ubusuyaqala ke uyelapha usebenze kahle. Khona ulwazi engenalo engiphike lokho ukuthi izangoma zona zifundiswa ba ukulapha nokuthi zithatha phi imithi yokulapha. Maybe zithathe enyangeni, but inyanga, an African nyanga, hayi witch doctor, an African doctor, not witch. Kufanele at least ekhanda lakhe akwazi ukucommit imithi ewu-300 or ewu-200 akwazi futhi ukurecognize ayibize ngamagama. So i-science yokuba inyanga is very deep. It's not as simple as becabanga. Khona ukudla ongakudla uma uyinyanga. Khona indawo ongayihambi uma uyinyanga. Khona abantu engafanele usondele eduze kwabo uma uyinyanga because of the vibration nezinto ozenzayo. I'll vibrate at a lower level. Kufanele phela uma ulapha abantu basidisa uvibrate at the most highest level. Khona lafa uphume khona ebusuku kulele uphumele ngaphandle uyobonga umdali ngamandla. Hayi ama ancestors izinyanya. Ubonga umdali. Kwakunenyanga ke ethile. Sengikhohliwe ukuthi yipi enyakeni okwakufanele njalo inyanga ziphume kathathu ngenyanga ayoxhumana nomdali ngqo. Ebonga umhlaba, ebonga inhlabathi, ebonga izihlahla namanzi ngoba zonke lezi zinto uyazisebenzisa. Uthi Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami.